Поговорим по-английски and in Russian. и по-русски. A little bit different to the last times, Немножечко по-другому, чем в другие разы было. but I think we will adapt. Но я думаю, мы справимся хорошо. So, who is missing? Кого не хватает сегодня? I think some people from Bad Steben are missing, right? Я думаю, некоторые из Бадштебена. Okay. Sorry? Там Ah, she's sick? Okay, and some people are coming a little bit later. Okay. Okay. Okay, so I would say we are starting, and if people are coming late, they can join us. Так что мы начнем все равно, а кто будет позже, те присоединятся. So, does anybody of the beginners from the last time have any question? Некоторые, кто-то из новичков, есть какие-то вопросы с прошлого раза, может быть, остались? If it will be the lessons that they missed, maybe this one will be, right? And the others by video. Yeah. There are videos from our first lessons we took with Jana and Galia and the rest. But I think these videos won't be enough. У нас есть видеоуроки, записанные наши уроки, которые были до того, как вы пришли, и они где-то на YouTube есть. Я думаю, я потом позже найду и пришлю их, но их, возможно, будет недостаточно. So we are planning to do one more beginner lesson, probably this weekend. И, может быть, на этих выходных мы сделаем один урок для новичков, в котором мы в экспресс-режиме пройдем все то, что вы пропустили. И тогда мы ждем ссылки на эти уроки. Okay, and I will send them links for these YouTube channels. Yeah, exactly. So in this beginner lesson on the weekend, we will repeat everything we did so far. И на этом уроке, который у нас будет на этих выходных, возможно, мы пройдем все уроки, которые у нас были до этого. But the lesson alone is not enough, not for the beginners and not for the advanced ones. Но этого урока не будет достаточно ни для новичков, ни для тех, которые уже что-то прошли. So you really have to learn on yourself at home as well. Так что вам действительно нужно уделять внимание и время тому, чтобы дома самим тоже учиться. So I'm trying to send you recommendations, apps, lessons via Telegram, so you can learn on yourself at home. В Телеграме я очень много выискиваю разных приложений или материалов, которые должны помочь вам дома также учить, продолжать, потому что все здесь невозможно выдать. But in the beginner lesson on the coming weekend, we will repeat. И на этих выходных у нас будет урок, на котором мы повторим. We will repeat the alphabet and the pronunciation of the letters. Мы повторим алфавит и произношение всех букв. We will repeat the pronouns. Мы повторим произношение некоторых вещей. Like ich, du, er, wir, ihr, sie. Например, вот эти вот сочетания букв. We will repeat how to conjugate verbs. Мы повторим, как спрягаются глаголы у нас. We will repeat some vocabulary concerning several rooms or situations. И мы повторим то, что в нашем словарном запасе уже должно быть, например, там какие-то вещи, либо фразы базовые. We will repeat how to build a sentence in German.
Мы повторим, как правильно строится предложение в немецком языке. And we will repeat the numbers, the numbers. И также цифры мы повторим, чистые цифры. So everybody who is actually advanced, so who was here in the German lessons right from the beginning, Так что те, которые у нас с самого первого урока занимаются уже, but wants to repeat the lessons as well, но также вы хотите повторить все те уроки, которые мы прошли, can also join us. вы, конечно, можете тоже присоединяться. Okay? Okay, perfect. So, I would say we are starting. И теперь мы начнем. You had homework. У вас была домашняя работа. I gave you the last time. Я дала вам в прошлый раз. So, where is it? I would love to collect your sheets with your name on, Я бы and we'll have a хотела look. собрать эти листочки с вашими именами на них, And we'll have a look at them at home. и я их проверю дома. But because I have the feeling when we do it all together here in the lesson, Потому что я думаю, когда мы делаем это все вместе здесь, I don't have an overview who was able to do it and who has some difficulties to do it on his own or her own. но так когда мы на уроке, я не могу конкретно увидеть, у кого все получается и укладывается, у кого не совсем, а так я смогу увидеть, на каком кто уровне. So please put your name on the sheet. It's this one. Так что, пожалуйста, на вот этих листочках укажите свое имя. Some of the people didn't have time to do this for Okay. God and Okay, so then do it. What is during. Monday? Do it till tomorrow and send me a picture of it. That's okay. as well. Тогда нужно сделать до завтрашнего дня и обязательно отправить фотографию. И, пожалуйста, делайте это просто уважение для человека, который очень много вкладывает в нас. Those ones who did it, just write your name on. А кто это сделал, And- вы можете написать имя и уже Yeah, put it here. передавать. Просто можно передать на стол впереди. Okay, so before we are learning something new today, Прежде чем мы начнем учить что-то новое сегодня, I would like to repeat, some. What are we doing? I think we are doing questions. хочу что-то повторить, хочу повторить вопросы. So, does everybody has? У всех ли есть Yeah, this one. вот этот листочек с списком вопросов и It's a sheet вопросительных слов? concerning building questions and question words. Вот такой No? листочек. Вот, вопрос с вопросительными словами есть? У кого нет, поднимите руку, чтобы вам дали. Nee, I don't have it either. So we have to make a copy of them. Окей. Це зараз поділяться, а потім в кінці. Ага. But we can do О, it. you can, у вас, you Yeah, can you can share, have a- вы yeah, можете you пока can что share. поделиться, а потом вам еще We принесу. will repeat them, so you can write. Можете кому-то подсесть пока что, а потом мы сделаем копии. Нам нужно сделать копии. Да, да.
Нет. Okay. So I'm writing down question words, Я пишу здесь вопросительные слова сейчас, and you are trying to find out what they are meaning. и вы должны попытаться сказать, что они означают. And afterwards, we are trying to adapt them in an example. И потом нужно попытаться сделать пример использования этого вопросительного слова. So what does this word mean? Что это слово значит? So whom, yeah. So it's whom, wessen. This word ask for the possession of a thing. Это слово спрашивает об принадлежности предмета кому-то. For example, Например, wessen Stift ist das? как это переводится? Whose pen is it? Yeah. Does anybody of you know how you are building a question? Кто-нибудь знает здесь, помнит, как строится предложение вопросительное? We talked about that the other lesson. Мы говорили об этом на прошлом уроке, And because I see some new faces, и я вижу и пару новых лиц. it is a good time to repeat it. Это хорошее время, чтобы повторить. There are three parts for a German sentence. Which are Есть три различных способа построения в немецком языке предложения. Три части предложения, да. Which Какие? are those three parts? Какие эти три части? Subject. Субъект. Subject first, then the verb, and then the object. А посерединке что это? Глагол, verb. So if we are taking this question, Если мы возьмем это предложение, the sentence is called Der Stift gehört Josefa. тогда утвердительное предложение будет состоять немного по-другому. Будет субъект, это ручка, der Stift, будет глагол gehört, принадлежит, объект кому? Йозефе. Josefa, that's me, for those who don't know me. Йозефа – это наш учитель, если кто не знал, So that's my name. это ее имя. Субъект это будет существительное, правильно? Да. So the question. Или существительное? The question for the subject. How do you ask for the subject in German? Как задать вопрос к субъекту? With Вопрос, verb, субъект. the, Вопросительное предложение? a just conventional sentence in German consists of a subject, a verb, and an object. Three parts. Три части в утвердительном предложении. Субъект, глагол и объект. Okay? So the subject in this sentence is der Stift. Так что субъект – это предмет, это ручка, der Stift. The question for der Stift is called. Какой вопрос к этой части предложения можно задать? How do you Ручка. ask for? Без, who, No, or, wer. where, что, Wer. что, ручка. Wer gehört Josefa? Wer gehört Josefa? Что принадлежит Йозефе? And the answer is der Stift. Can
И ответ будет der Stift, это ручка. Can we use was? Это Ja, кто? wer oder was. You can also Либо say, wer, либо was, wer это и кто, и что. you can also say, was gehört Josefa? Der Stift. Также можно и was. But you can say this, you cannot say this when it's concerning a person. Но ты не можешь говорить wer, когда это относится к человеку. Was, Was. yeah. So, was only with Stift, subjects. А was это только к предметам, а wer и Wer. was может к этому. Wer with persons. Okay? So. Another color. So, the verb tells you what happens. Так что глагол отвечает на вопрос, что происходит. Also, was passiert? Или was Passiert passiert. means happens. Passiert значит происходит. Was passiert, что происходит. Okay? It tells you what is happening right now. Это определяет, что происходит сейчас. Okay? And the object И объект, can answer several questions. объект может отвечать на несколько вопросов. It perhaps can tell you to whom it belongs. Это может Like in this отвечать на case? вопрос, кому это принадлежит. Also, wem gehört der Stift? Wem? Так что с этой стороны, если задавать вопрос, то кому принадлежит ручка? Josefa gehört der Stift. Йосефе принадлежит ручка. Okay? But in German, you can ask the question about the possession in two ways. Но в немецком вы можете спрашивать о принадлежности предмета двумя способами. You can ask, Можете спросить, wessen Stift ist das? можете спросить wessen Stift, чей, It's the чья. more beautiful way. It sounds more beautiful. Это как бы более красиво звучит wessen. But you can also say, wem gehört der Stift? Или вы можете спросить wem gehört der Stift, кому принадлежит эта ручка. Это более такой как like slang. Более разговорный, да, вопрос. Okay. Вот это? Вот это. Wem gehört der Stift? Very good, Jana. So, you can say this as well, Можете так тоже сказать. but if you want to speak a more beautiful way of German, you have to say this. Но вы можете так говорить, но если вы хотите более красиво выражаться на немецком языке, то лучше использовать wessen. Okay? Понятно? Понятно. Sehr gut. Okay. So, next one. Так, следующее. Что это за вопрос? Во. Where. Where? Can you give me an example where this word is right at the beginning? Кто-то может... Где? Может кто-то привести пример предложения вопросительного с этим вопросительным словом? Где? Wo bist du, wo wohnst Wo- du? Sehr gut. Perfekt. So, the first one, wohnen, means living or to live. Первая часть, вот wohnen, это значит, где жить, где живешь, где живет кто-то. And what does this mean?
И что значит bist? To be? Yeah, to be. It, Где как не находиться, а просто быть. it comes from the unregular verb sein. Это как бы спряженный глагол неправильного глагола sein, как в английском to be быть. And I have very good news for you because yesterday I took the time and sat down and write some unregular verbs for you. И вам сегодня повезло, потому что я нашла сегодня немного времени для того, чтобы сделать вам таблицу неправильных глаголов. I concentrated on words you are probably using every day or very often. Их намного больше, но я собрала именно те, которые, скорее всего, вы будете использовать гораздо чаще в разговоре. So they are not complete, but they are a first help. Это не полный список, но это как первая помощь. So there are two sides, so you have to take two. Да, там с двух сторон на листочке это написаны они. Have a look at them at home because these are unregular verbs. Посмотрите и попытайтесь почитать их дома, потому что это неправильные глаголы, то есть те, которые просто надо заучить, как они спрягаются, никакой логики и правил. So you have to learn them really, really good. I have to wake you up in the middle of the night, and you just can keep talking and talking about those unregular verbs. Так что их вам нужно просто вот взять и заучить, так чтобы я вас разбудила ночью, и вы мне начали разговаривать этими словами. But if you have a good look at them, Если вы хорошенько посмотрите на них, you will see that only the forms of the three first persons и вы увидите, что только формы трех первых местоимений, so ich, du, er, sie, es, только я, ты и он, она, оно, are changing. только они меняются. The forms of wir, ihr und sie Но формы они, мы и вы, are following the regular rules. они уже спрягаются по обычным старым правилам. So it's just a help for you. Так что это просто помощь для вас. Okay, so let's go on. Wo wohnst Продолжим. du? Wo bist du? Вот эти два предложения «Wo wohnst du» или «Wo bist du». So the question we are asking for is the place. Это мы спрашиваем о месте нахождения. Next one. Следующее воспроизводительное слово. Warum? Warum? Why? Yeah, why? There are two other words. They are asking for the same thing. И там Which one are they? есть еще два слова, которые то же самое означают. Это какие? We have warum, Есть warum, wozu, and wieso, and weshalb. Yeah. So we can ask with warum, мы можем спросить warum, wieso, wieso, weshalb. и So weshalb. there is another one. It's called wozu. Вот эти три, они означают почему, а есть еще вацу. Что оно может означать? Those three ones, warum, wieso, and weshalb, are Вот эти asking три? for the reason. Они спрашивают о причине. Wozu is asking for the aim. А вацу он спрашивает, как для чего цель. Цель для чего? It's very similar, but
Yeah, there's a very, very tiny difference between them. Есть очень-очень тонкая грань между этими словами, но она есть. Okay? So, can you give me an example for the first ones? Можете мне дать пример для значения первых слов, первых трех? Do you have this one? У вас есть Habt ihr такой das? листочек? Nein. Okay, wir müssen das noch kopieren. Да, мы сделаем еще копии, и у вас будет. Give me an example for a question with warum, wieso, weshalb. Дайте мне, all the пожалуйста, same. пример для слова warum, wieso или weshalb. Yeah? Nearly. Warum? Perfect. Warum lernst du Deutsch? Does everybody understand this sentence? Все понимают, что это значит вопрос? Warum? Warum lernst du Deutsch? Du это кто? Это ты. Почему ты изучаешь немецкий? Okay. We talked about how to build a question in German last time. В прошлый раз мы говорили, как правильно строить вопросительное предложение на немецком. We have the question word. У нас есть вопросительный слово вопросительное. Okay, jetzt heißt falsch gemacht, egal. We have the verb. Дальше у нас есть глагол. We have the pronoun. У нас есть pronoun. The person. Да, у нас как это субъект идет. Дальше. And we have the object. И объект. So, Субъект, потом объект. we talked about that here. Yeah. Вот здесь мы об этом говорили о обычном предложении, утвердительном. In a just normal sentence, we Просто have обычное. a subject, a verb, object. У нас есть субъект, глагол, объект. Like, der Stift gehört Josefa. Например, ручка принадлежит Йосефе. Or, du lernst Deutsch. Или ты учишь немецкий. Just a normal German sentence. Du Просто. lernst Deutsch. Получается обычное утвердительное предложение. Ты учишь немецкий. Okay. So, when I'm building a question, Когда я создаю вопросительное предложение, the order of subject, verb, and object is changing. порядок вот этого субъекта, глагола и объекта меняется. So, the question word comes to the first part. Вопросительное слово, оно идет в первой части предложения. Then the verb is following. Затем глагол идет, The pronoun. субъект, And the object. и затем в конце объект. Okay? Warum? Repeat, please. Вот это повторите, вот еще раз. Порядок предложения, Да, построение. да. Сначала в вопросительном предложении, вот у нас идет вопросительное слово, warum, потом глагол, почему учишь, потом субъект, du, ты, и что конкретно к чему имеешь отношение? Okay, so this is немецкий. the rule when we have a question word. Это правило, оно работает тогда, когда у нас есть вопросительное слово. But there are question without question words in German as well. Но иногда бывают вопросы без самого вопросительного слова. For example, when we take the sentence, du lernst Deutsch. Например, когда мы возьмем это же предложение, ты учишь немецкий. Du lernst Deutsch. Du lernst Deutsch. So, this is my normal sentence with subject, verb,
object, okay? И это нормальное обычное предложение, утвердительное, субъект, глагол, объект. Du ist wer? Wer lernt Deutsch? Du, ты, это получается кто? Кто учит немецкий? I'm talking in German. So, yeah, the subject is who is learning German. Да, субъект это кто учит немецкий. The verb is what happens. Глагол отвечает на вопрос, что происходит. And the object is what do I learn? И объект остается, это что я учу, что ты учишь. So, if we want to ask what we are learning, И когда мы хотим спросить, что мы учим, or what is the order of the words? какой будет порядок слов? Verb, yeah, Глагол, yeah, субъект и perfect. объект. Gaia, can you make the sentence? Галя, можешь сделать предложение? Yeah, perfect. Lernst du Deutsch? So, Это без вопроса слова. it's do you learn German in English? Это как будто бы, типа, ты учишь немецкий? Okay, so this is just normal question in German, and this is the order if you have a question word right at the beginning. Мгм. То есть, когда у нас есть вопросительное слово, тогда у нас вот такой идет порядок, а когда у нас нет вопросительного слова, то порядок будет глагол, субъект и объект. But you see, the order of the last part is the same. Но вы видите, что вот эта последняя часть, если не смотреть на вопросительное слово, в принципе, одно и то же, что здесь вторая часть, что там. То есть, если задать без этих вопросов, lernst du Deutsch, то будет тот же, по сути, вопрос. So just hang the question word on. Просто Okay? взяли еще вопросительное слово. Everybody understands? Все поняли? Почему первая фраза после вопросительного слова не стоит глагол? Wessen Stift ist das? Why the verb here is here, not here? So there are some question words where it's another way. Есть некоторые вопросительные слова, в которых построение идет немножко по-другому. It's especially with wessen Обычно это со словом wessen, чье, чья, чьи. because it is concerning to a German Fall. I don't know the English word. Fall. Course. Because, A course. я поняла, я все предложение пропустила. The whole sentence. So, okay. So, the order of the question is different with the word wessen. Вот когда wessen вопрос стоит, немножко меняется вот это вот правило все. Because it concerns to a course, a German course. Потому что это как бы относится к... Да, это вопрос как бы не к действию, да, а к существительному в плане как чье это. Чья вещь, они там... Да, вопрос принадлежности. Вот, вопрос принадлежности предмета. But we are learning how to ask with wessen later, because it's a very important topic in German language. Но об этом мы будем говорить чуть-чуть позже, конкретно о вопросительном слове wessen, потому что это вообще отдельная тема. То есть пока что можно об этом сильно не задумываться, главное запомнить вот это. Until then, just use wem. Wem gehört. До того можно говорить не wessen, а говорить wem, и там все будет как по маслу. It asks for the same. Wem gehört der Stift is the same as wessen Stift ist das. Так что, потому что wem и wessen, в принципе, это одно и то же, и вопросы в целом одинаковые. So this is enough for the beginning, okay? Этого достаточно для начала. Okay, so let's go on with wozu.
Давайте продолжим с вопросом «wozu?». So, you can ask, wozu lernst du Deutsch? И вы можете спросить «wozu lernst du Deutsch?», как это перевести правильно? What for Yeah, are you learning? exactly. This is for the reason. Вот And- это для причины, This is what do you want to achieve with learning German. а это о цели, чего ты хочешь достигнуть, уча, например, немецкий. It's very, very similar. Это очень похоже. So no one is bad at you when you use it as as a similar word. Никто вас не побьет, если вы что-то перепутаете и будете по-другому использовать эти слова. Okay? So, next one. Так что следующее. Wie. What does wie means? Что значит be? How? Okay, perfect. Can you give me an example? Можете дать пример? Wie — это как. Пример нужен. Wie heißt du? Perfect. Wie heißt du? Как это переводится? Okay. This one comes from heißen. Вот это слово, оно идет от глагола heißen. What does heißen means? Что значит heißen? To be cold. Okay, perfect. This is a word which which some of you had problems with in the test. Вот это слово, с которым у некоторых из вас были проблемы в тесте. So it's a little bit difficult because this word has 3 forms in German. Это немножко сложно, потому что у этого слова есть 3 формы в немецком языке. It has welcher, Это welcher, welche, welche, or welches. welches. And that depends on the article the word comes with. И форма этого вопросительного слова зависит от артикля, который стоит перед существительным. Can you give me an example with welcher? Можете дать мне пример с вопросом welcher? Sehr gut. A whole question with welcher. Полное предложение с welcher. Welche Auto ist deine? No, Yes. because the article of car is das Auto. Потому что So- артикль перед словом auto — das Auto. So we are searching for a word whose article comes with der. Так что мы должны найти слово мужского рода с артиклем die. Welcher ist gleich der? Welche — это мужской род, die. Welche ist gleich die? Welche — это женский род с артиклем die. Und welches ist gleich das? И welches — это средний род с артиклем das. If we are taking the car, Если мы берем машину, das Auto, we have to ask, welches Auto ist das? Perfect, yeah. потому что auto — это у нас средний род с артиклем das, поэтому мы используем welches auto. Welches Auto ist das? Чья машина это? Как чье машина это? Потому что средний род. Okay, so give me an example with welche. Дайте мне с женским родом вопрос. Which German word do you know with the article die?
Какое слово немецкое вы знаете с артиклем die женского рода? Die Tochter, Löw. for example. Нет, это der. Die Gabel. Gabel. Welche Tochter ist das? So, if you have several daughters, you can ask, Чья дочь? Какая дочь это? so like Dina, you are having 3 daughters, Вот, right? Дина, у тебя есть 3 дочери, Yeah. So you can ask Dina, welche Tochter ist das? и тебя могут спросить, какая дочь это? You can all, genau, die Liebe. Любимица. But you can also ask, welche Frau ist das? Или можете спросить, какая женщина это? Welche Tasche ist das? Tasche? Какая сумка Tasche? это? Die Tasche. Потому что женского рода. Or Because it's shown. welche Blume ist das? Because die Blume. И какой цветок, получается, какая цветок это, потому что цветок в немецком это женский род. Okay? Окей? Понятно? Welches Auto? Welches Auto? А если welches fahren ехать, Fahren ехать. он это fahren, да или нет? Глагол welches Auto. fahren Auto или какой? Нет, welches Auto? Welches, do you mean, welches Auto fährst du? Fährst du? Какая машина? Нет, если какая едет машина? Нет, надо сначала объект. Потом глагол. Нет, глагол сначала. Вопросительное слово. Дальше Глагол. 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 If, this is, if, like Yeah, Wesen. yeah. Да, там тоже Yeah. построение как с Wesen. Меняется существительное с глаголом. Там схема, нету второго глагола. Потому что тоже Я возле welcher. this is because this and this is like Yeah. Welche and wessen are going with another order. Welchen и Wesen, они оба идут в с другими порядками, да, с другим порядком. Вот эта схема для них не используется. Да, да. Глагол на втором месте. So these two are the only ones which have another order for the Вот question. эти два — это те вопросительные слова, у которых другая форма. Схема построения. Because welcher, welches and welcher are more like question article, if you can say it. Это больше там like They are they Like stand about- for an article. That's because you have another ending. у них разные окончания, которые относятся к объекту, у которого есть определенный род. Поэтому объект идет из-за того, что меняется окончание, значит, следующим стоит объект, потому что это относится к объекту. Едет машина. So if we want to say which car is foreign, how should we ask? Okay. Yeah, so you want to ask welches Auto? Auto fährt. Fährt. Какая Welches машина Auto едет? fährt. То есть глагол мы поставим в конец предложения. So the verb is in the end. Yeah, welches Auto fährt? And if you want to ask why the car is driving, you ask, warum fährt das Auto? Because you don't have a subject. Das. Ага. То есть, если мы спрашиваем с вопросом welches, это какая машина едет, то тогда у нас идет сначала вопрос, потом объект, а потом глагол. Если ты захочешь спросить, почему машина едет, то здесь по-другому. Почему едет das, потому что нету объекта, и машина.
нет субъекта, поэтому No, да. the object is missing. You only have the subject. Получается, нет объекта, значит, вместо него ставится артикль и в конце субъект. We can use another Тоже нам прописать. 1, 2, 3, 4. Да. we can use another example. Мы используем другой пример. We can ask, welches Auto fährt nach Naila, for example. So, we have the subject, Вот мы сделали другое предложение. У нас есть субъект, we have the verb, у нас есть глагол, and we have the object. Wohin? у нас есть объект, Okay? типа куда. And you can also ask, warum fährt das Auto nach Naila? So it follows the normal order here. И если мы будем спрашивать нормальный вопрос, например, почему машина едет nach Naila, to Naila? In Naila? To Naila. Почему машина едет в Найлу, то будет по-другому. Okay? Будет вот эта вот схема. Да, субъект переместится после verb, после глагола. Да. So, those ones, welcher, welche, welches, and wessen, Вот эти вопросительные слова, весен и вот эти три, are following another order. у них все по-другому. But here you can say it's just the normal order, subject, verb, object. Но чтобы запомнить, например, вы можете просто к обычной форме предложения утвердительного And you just put the asking word in просто front. добавить вопросительное слово. Вопросительное слово и обычное утвердительное предложение. So, perhaps we can do another example with welcher. Может быть, мы еще можем сделать пример с welche, с мужского рода объектом. Like, welcher Stuhl gehört dir? Okay? Welcher Stuhl? Does everybody knows what Stuhl means? Все знают, что значит штуль. Der Stuhl, okay? Welcher Stuhl gehört dir? So it's which chair belongs to you? Какой стул принадлежит тебе? Okay? So the answer, Ответ. not the answer, you have the subject, verb, object. И то же самое, как утвердительное предложение «стул принадлежит тебе», так же самое просто прибавляем вопросительное слово, и получается «какой стул принадлежит тебе?». Okay, so we have another one, the last one. И у нас последний вопрос будет. It's wen. 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 Don't miss this. This is called wem, and this is wen. И не перепутать нужно, это вим, а это вин. Okay? So, what does this mean? Что это значит? Вин. Whom. Whom. Wen. An example can be, Например, wen besuchst du? So it's a mix of whom and wer in whom and who in what? English. Who, not what. No. Who. То есть это либо это только одушевленные предметы, одушевленные к человеку, короче, только можно задать этот вопрос. Вин. Кто? So, Не что, а кто. what does besuchst mean? Что значит besuchst?
from which word, from which verb does it come? От какого слова это произошло? Слово. Besuchen, right. What does it mean? Besuchen. It's visit, to visit. Это от слова посещать. Comes from besuchen. Besuchen – это посещать. Wen besuchst du? Genau. Wen besuchst du? Whom are you visiting? Кого ты посещаешь? Or who are you visiting? So it's a mix of Кого both. посещаешь, кого посещал? Okay. So then, wann is missing. Wann. This is very simple. Это wen, а это wann. Wann что значит? When. When. Wann ist die Deutschstunde? So, you have to remember this. Вам нужно запомнить это предложение. Wann ist die Deutschstunde? We have the verb here from sein. Вот у нас тоже глагол быть от глагола sein, спряженный. And we have the object here. У нас объект здесь. Okay. So, let me think. Wer. 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 What does wer mean? Что значит wer? Genau, who. Yeah. Wer. Do you have an example? Есть пример? How does it translate, right? Deutsch und German lesson. Когда урок немецкого? Deutschstunde. Deutschstund. German class, German lesson. Это значит урок немецкого языка. Когда урок немецкого языка? Это одно слово. So, what is an example for wer? Пример для слова wer. Wer – это кто? Wer? Kuschheit? No. You can say, wer ist ein Brot zum Beispiel? Например, wer Ist ein Brot. So, кто ест хлеб? we talked about that. Мы говорили об этом. Very good example. Хороший пример. We talked about that Мы говорили the об other этом lesson. на прошлом уроке. This word ist Это слово ist, comes кушать. from to eat. Yeah? От слова есть, кушать. But there is another word that sounds the exact way, Но есть другое слово, которое точно так же звучит, but comes from another verb но это другой глагол, and just has one S. и у What is него it? есть только одна «с». Что это? For example, from sign. Это So. от глагола неправильно sein, ist, быть, to be. So, this is to eat, this is sign, to be. Вот это первое с двумя «с» – это кушать, есть, а второе – это быть. So don't mix it. Так что не перепутайте это. Okay. So, wer isst ein Brot? Who is eating a piece of bread? Кто кушает хлеб, кусочек хлеба? But you can also say, wer ist das? И wer ist das? Ist. А еще Wer вы можете спросить, кто это? Кто это? Wer Кто ist это? das? Кто Das это? ist Galia. Это Галя. Okay? So there's a difference. Да, так что есть
разница, ее нужно понимать между этими двумя глаголами. Okay? So, we will take a copy of this paper for all who are missing it. Мы doesn't have this paper? сделаем копии вот этого листочка с вопросительными словами. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого еще раз, у кого нет этого листочка. 2, 3, 4, 5. Okay, so I will arrange it. Okay, so the last lesson we talked about numbers. На прошлом уроке мы говорили о числах. And I saw in the test И я видела в тесте, that some of you что некоторые из вас, have a hard time with the numbers. некоторым из вас довольно трудно с номерами. So hard for someone. So in general, you were very good with the numbers, В целом, большинство хорошо справилось с числами, but there was one thing но была одна вещь, nearly every one of you mixed up. которую почти все спутали. So, and I will show you. Так что я вам покажу. For example, this one. Например, вот эти два числа. Число. You really were all the people who did the test. Все, кто сделал тест, There were not a lot, but the But- ones who did вас было немного, но те, кто сделали, were really good with the numbers in general. было все хорошо в целом с номерами, с числами. But we had the case, I can remember exactly the number, but I think it was like 813, 713, something like that. Я точно не помню, что там было за число, но было что-то вроде вот 813, 713. And most of the people И wrote большинство, 830. и многие написали вместо 813 и 830. So there's a difference between them, obviously. Но есть некоторая разница между ними. This one means Вот это означает 13. Exactly. 13. And this one means А вот это 30. Yeah. It's a big difference. Okay. большая разница между этим есть. So, let us do another example. Давайте сделаем другой пример. What is it? Кто может назвать это число? So, Сначала 700 сотни. is right? 14, sehr gut. So, we learned the other lessons На прошлых уроках, that in German, что в немецком all numbers till 99 что все цифры до 99 we are beginning in the end. начинаем с конца. So, if you have the number 14, Так что если у вас есть число 14, you don't say 10,4. вы не говорите 10 и 4. You are beginning with the last number, with 4, Вы начинаете с конца с 4, 4 then with 10. 4, 10. и к 10 получается. With all other numbers from 100, Но начиная с одной сотни,
100, 200, 300, and so on. And also 200, 300. the thousands. И так же самое и тысячи. We are beginning from the front. Мы начинаем с начала, с первого числа. So, if Так you что? have a number with 3 positions, Так что если у вас есть трехзначное число, this is the first step, вот это первый шаг, and this is the second. и это второй шаг. 700, 7 сотен. we are beginning from the front. Сначала мы начинаем. 410, we are beginning from the back. И последние две мы с конца начинаем. 4 и 10. So, if I put like 3000 in the Если front, я начну с 3714, the order is changing. меняется порядок. So, Что начинается сначала? I first take the 3000, Сначала мы 3000, начинаем с 3000, 700, 7 сотен, 410. 4, 10. Okay? Did everybody understand? Все поняли это? Okay. Вот эта буква Драйсик, там точно долго буква выше в этом слове. Там точно долго буква С вот эта? Да. Да? Yeah. Нет? Нет? Вот. So I talked about this one like, I don't know, 6 hours before. It's Yeah. a long time ago. Я говорила об этом как 6 часов назад, think 6 часов наших уроков. You also have it in your alphabet with Я this думаю- one. Ты, наверное, вот и перепутала. Трайти или трайсик. But it's called like a S. 36. You have it in your alphabet У here. вас есть в алфавите это, в первых страничках. And there is the example Füße, like feet. И там есть как раз пример Füße, это ноги, ступни. In Germany, we call it the sharp F, S, sharp, И в Германии мы называем ее острой S, because it is spoken very sharp. потому что 36. она очень остро звучит. С. It's like a relict from the past, Это как отклик прошлого. and there were some reforms in the past which tried to eliminate the sharp S. И были некоторые реформы, которые пытались как бы убрать вот эту S And put it into a double S. и просто сделать ее двойной S. But there are some words left who are written with the sharp one. Но все же остались некоторые слова, которые пишутся с вот этой острой S. But if you're not sure, you can also use this one, because when you write the word in just big letters, Но если вы не уверены, что конкретно, нужно ли это острое S или не нужно, вы можете спокойно написать 2 S, это не будет ошибкой. Особенно если вы пишете большими буквами слово, это всегда будет 2 S. yeah, it's a double S, because the sharp one doesn't exist in big letters. Потому что вот эта острая S, ее не существует как большой буквы, она только маленькая прописана. So that's not very important for you, because there are Germans who don't know which word is written with a sharp one or with a normal one. Это не так важно для вас, потому что даже многие немцы не знают, как правильно использовать эту 2 S или вот эту S. So it's not too bad if you Это mix it не up. прям плохо, если ты спуталась. But what is important Но вот что важно, is that you know the difference between 13 and 30. и это очень важно, если ты будешь знать разницу между 13 и 30. 13, 13 so this is a Z. это 13 and 30.
и 30. Yeah. Okay. Окей. So, we talked about the 714. It's the same here Мы говорили о вот этих 714, because it sounds very similar. и это очень похоже звучит, You sometimes mix this up. и вы можете спутать 714 и 740. So you have to listen very carefully. Так что вам нужно очень внимательно слушать. This is 14 Это 14, and this is 40. 40. Right. It's the same with 15 or 50. Это так же, как в английском тоже есть, путают 15, 50, 15, 50. Dina. Я не Да, понимаю. я поясню, що Тіна не розуміє. Оця S тільки в трьох. Только три. Вот, только это слово. Інших всіх Одно слово, да. Всех остальных, да, там ц. 20, 40, Райцік, фюнцік. That's about the Yeah. right sig is the only one where the sharp s and Yeah. all other Are written with a Z. Z. да, все правильно, все пишутся с вот этим z. И одна цифра пишется с вот этим. 30 это исключение из этих. Да, цифра 3. What did she say? Now she get it. Okay. That's You got it. Okay, perfect. Okay, so it's the same with the other numbers like 15, 50. И так же самое с 15 и 50. 16, 60. То же самое 16, 60. So you really have to listen carefully because you only hear it in the ending. И вам нужно очень внимательными быть, потому что вы слышите это только в самом конце. Н или ци. So this is the same, and you only hear the difference in this one. Первые части, они одинаковые, и вам только вот эту разницу нужно запомнить. Что есть десятки, что есть 15, а что есть 10. Okay? And in the test, I saw that you mean the right one. И в But- тесте я видела, что вы пытались правильно указать, But you had a hard time to keep this. но у вас не лучшие времена для того, чтобы еще не запомнили вот эту разницу. Okay? Okay, so before we are coming to a new topic we want to learn today, Прежде чем мы начнем нашу новую тему, которую нам нужно выучить сегодня, I want to quickly repeat the clock with you. я очень быстро хочу повторить часы с вами. So, are you afraid, Jana? Yes, Why? now I am. Where are you? О, So, что? I tried to write around it so we can work with it now. Я попыталась вокруг это все написать, чтобы мы смогли это понять еще раз. I'm not that good in coloring, so I'm very happy to keep it. Да, у меня не всегда хорошо получается, поэтому я очень рада, что это сохранилось здесь. So, for the new ones, we are repeating it, okay? Для новеньких мы повторим сейчас это. And afterwards, we are doing 3 to 5 examples so everyone gets it. И потом мы попробуем сделать пару примеров, чтобы все поняли это. So, everybody of you knows the clock. Все мы знаем часы. I don't have to explain to you how it works. Мне же не нужно вам объяснять, как это работает, правильно? In Germany, we are very exact with our time. Да, и в Германии мы очень тщательно относимся к этому времени. And there are even different ways to
pronounce or to explain the clock. И у нас в некоторых вещах отличаются наши способы объяснения времени, то есть в который час. So we are learning the one you can use everywhere in Germany, okay? И мы учим тот способ объяснения, который вы можете использовать везде по Германии. So there are 4 times that are really important. Вот есть 4 отрезка времени, которые очень важны. We have the full clock, the нас full есть- hour. У нас есть полный час, It's this one, it's the red one. ровно, то есть ровно 11, And this is this one. Es ist 11 Uhr. и это значит es ist 11 Uhr, It's это really значит simple. сейчас, это, грубо говоря, 11 часов, ровно. So red, okay? Вот, красные стрелочки, красное подчеркнуто. Es ist 11 Uhr, es ist 13 Uhr. So I don't know. Do you have do you use the clock? PM, AM, or Yeah, or we use 13, 14 and so on. yes, What yes, do we you use use? this Okay, too. perfect. Но они также вот используют полностью вот 13 часов, 14 часов, то есть они не говорят там 2 часа дня, это 14 часов. So in Germany we don't say it's 2 Uhr PM like in English. Да, мы, как в английском никто не говорит, или как у нас на русском, не говорят 2 часа дня, они говорят 14 часов. Сейчас 14 часов. То We есть say это it's важно. 14 Uhr. Okay? 14 Uhr. Yeah? Uhr. So, if you say es ist 17 Uhr, 17, И если вы скажете es ist 17 Uhr, it's 5 in the afternoon. это получается, что 5 часов вечера, значит 17 часов. Сейчас 17 часов нужно говорить. Does everybody understand? Это понятно? Okay? So, the full hour is very easy. Полный час говорить это самое простое. Then we have the half hour, it's the black one. И черным у нас обозначена половина часа, то есть 5:30. So, there we are talking about Полпятого. that the full hour is not achieved. Когда еще не полный час, We only achieved the half of it. мы you want to достигнута extend that. только половина часа сейчас. It's not 5 yet. Это еще не 5, Es ist 4:30. то есть это половина 5 часа. So there is a half hour missing till it would be 5. То есть полчаса не хватает до того, как наступит 5 часов. So these ones are very easy. We Это have довольно full hour, просто. Это полный час, Es ist 5 Uhr. как сейчас 5 часов. Yeah. And we have the half hour where you say es ist 4:30. Или полчаса, это значит, это половина 5 часа. You also can say it's 17 Uhr. Еще можете example? сказать es ist Es ist 17 Uhr. 17 Uhr. And you also can say es ist 16:30 Uhr. Но также можно еще сказать тоже, как полный час, сейчас 17 часов, так же самое вы можете сказать сейчас 16:30. So Ошибки не this would будет. be the simple way, Это будет простой, по-простому сказать. but we Germans aren't famous for simplicity. Но немцы это не те люди, которые славятся какой-то простотой. So we have an alternative to 16:30 Uhr. We say es ist 4:30. Так что у нас мы решили усложнить и сказать, что половина 5. So I want to learn you both ways you can use the clock in German. In Germany, you also can say 16:30 Uhr. Так что я хочу вам дать 2 пути, вы можете говорить и так, и так. Вы можете просто сказать 16:30.
good chance to learn the numbers again. И это очень хороший шанс выучить еще раз цифры. So this is 16 Uhr 30. Okay? Yeah, you put the word Uhr in the middle of it. И вы еще вот это слово «уhr» ставите между часами и минутами. You don't say 16:30, you say 16 Uhr 30. Вы говорите не Okay? не в конце слова, не It's this 16, one. а 16 часов 30. Okay, so far so good. Так, мы приближаемся к чему-то So we еще. have 2 more opportunities. И у нас еще есть 2 отрезка времени. We now have the full hour. Сейчас у нас есть полный час, We have the ровно. half hour. Есть половина. And now we have some more like the quarter. И сейчас у нас есть It's this one. четверть. Yeah? И вот она, зелененькая. Okay. So, if you have the time, for example, Если у вас есть время, например, 14 Uhr 15. 14 часов 15. You can say, es ist 14 Uhr 15. Вы можете сказать сейчас 14:15, то есть простой формы. That's totally fine. Это окей, это хорошо. Everybody will understand you. Все вас поймут. But you can also say, es ist 2:45. Это, и также вы можете сказать, Sorry, this was the Bavarian, the Bavarian form. забудьте, это была баварская So, форма. okay, forget it. You can say 2:45. Okay? So it's Еще можете. in term, it's a quarter of hour. Это как четверть часа, 15 минут. So you don't have a full hour, you don't have a half hour, you have a quarter. У вас не полный час, не половина, а четверть. So you're saying it's like 2:15 in English. В английском это quarter past 2. Это четверть после 2. So I'm writing it down. Es ist Viertel nach Quarter. Right? 2. Yeah. Получается, что здесь точно так же. Es ist, типа сейчас, есть. Viertel – это четверть. Nach – после 2. Okay? Четверть после. Warum? Why 2, not 40? Ach so. Okay. Ja. Viertel nach 14 Uhr. Ja. You can say this as well, but in German, oh my God. Now I realize how complicated Germans are. So, if you are telling about the whole hour, you have to say like this, like, When you communicate with someone, когда ты с кем-то разговариваешь, you say, es ist Viertel nach 2. Ты говоришь это 14:15. Because you don't have to explain if it's afternoon or it's in the morning. То есть тебе не нужно объяснять человеку, что сейчас не 2 часа ночи, а 2 часа дня. It comes with the circumstances. Это просто вот в ходе разговора, и вы оба понимаете, где вы So находитесь. there is a total difference between writing the time and saying the time. Так что talking. есть как бы большая разница между тем, когда ты пишешь время, и когда ты просто говоришь с человеком и называешь время. When you are talking to someone, Когда you ты tell говоришь, someone the time. Когда ты просто разговариваешь с кем-то, и ты говоришь, который час, You use, in Germany, you use the form we are learning right now. ты используешь форму, которую мы учим сейчас. So normally you don't say it when you're going to coffee with a friend of yours.
И ты обычно не говоришь, когда ты идешь с человеком, например, на кофе, and she or he asks you, what time is it? и когда вы идете, и он или она спрашивает тебя, который час, In Germany, you don't say it's 14:15 Uhr. Никто не говорит сейчас 14:15. This is the form you normally write. Обычно ты, если пишешь, то ты пишешь так. When you talk to someone, you say, es ist 1:45. Но когда ты говоришь с человеком, ты говоришь час 15:02. And you don't have to explain the 14 because you know it's in the afternoon, so you are using 2. То есть нет проблем с ориентацией во времени и пространстве, вы оба понимаете, что сейчас день. Okay? Wow. That's Germany. Okay. Это Okay. немецкий. So there's another form. It's the 3/4. Это есть другая форма, это 3/4. It's like okay. Это вот когда на девяточке. So, but you just stay above here. So, if you have the time 15 Uhr 45. Когда Okay. у вас время 15:40. So, this would be the time you write. Это будет время, которое вы пишете. So, if you text the friend of yours you want to go to the coffee with, Если ты пишешь своему другу, что ты хочешь пойти с ним на кофе, you're texting, we are meeting at 15:45. ты говоришь, давай встретимся с тобой в 15:45. So she or he knows, do you want me to meet in the afternoon or in the morning? То есть они могут понять, что ты хочешь встретиться после обеда не в 3 часа утра. But if you are sitting together in the coffee shop Но когда вы сидите вместе в кофейне, and your friend asks you, what time is it? и твой друг спрашивает тебя, который You say, ты говоришь, es ist Viertel vor «Фо». 4. Very good. Ты So говоришь, it's a quarter of hour before 4 o'clock. то есть ты говоришь, что сейчас четверть часа до 4 часов. Ну, без 15, да, без четверти 4. Пожалуйста. Yeah. So what Нет, do там you, можно 4 просто what do сказать. you say about Germans in Europe? Are we famous for our no, we are not famous for simplicity, but for the complexity. I don't know. То есть вы уже, надеюсь, поняли, что мы по всему миру известны в немецком языке не упрощением, а наоборот усложнением. Yeah, now we get it. Okay. But is it what you say in Europe about Germans? Это то, что бы вы сказали вот людям в Европе, что немецкий, он как бы усложняет чуть-чуть жизнь, да? Yeah? No easy ways. Yeah, yeah. I talked to a Ukrainian woman like 4 days ago. И около 4 дней назад я разговаривала с одной украинкой. I got with her to the Landratsamt in Hof Я ехала с ней в Хоф, to register her. чтобы вот эту регистрацию проходить. And she said to me, Josefa, Germany is very famous for its technology.
Юсеф, Германия очень известна всем своим производством технологий. We have a lot of famous technology companies here in Germany. И у нас много вот таких вот технологических компаний в нашей стране. But she asked me, where is it? Where is this technology? Но она спрашивает, где эти технологии все? Because she had to fill in so much papers and tests and has to sign so much, which is tipped in the computer afterwards. Да, и потому что мы должны были заполнять анкеты, например, ручкой, чтобы этой ручкой потом взяли этот листочек, пошли и заполнили все в компьютере потом. And she told me, in Russia or in Ukraine, we are totally digitalized, technologized. Just about Ukraine. It's Yeah? about Ukraine. Okay. Потому что в Украине у нас все максимально диджитализировано. We work with laptops in the schools or in the universities. И ты можешь спокойно работать с ноутбуком, все записывать себе в планшеты, ноутбуки, телефоны, даже когда ты учишься. We even have an ID card on the phone. И у нас даже есть наш документ, наш паспорт в телефоне. And everybody told me, when you come to Germany, it would be hard for you to follow the technology. И когда, when you come to Germany, Yeah. и когда ты приезжаешь в Германию, тебе становится гораздо сложнее. And now she's here and asks herself, where is the technology? Она думала, что она приедет сюда и будет еще сложнее, потому что, наверное, больше всего надо будет как-то установить, понять. Но она приехала и говорит, да где же это все? And I answered that the only reason why the technology isn't fully arrived in Germany И я ей ответила, что единственная причина, почему эти все технологии не интегрированы пока что вот в нашу жизнь, is that we are not only famous for the technology, потому что мы знамениты не только технологиями, but we are also famous for our bureaucracy. Yeah? но мы также знамениты своей бюрократией. That's the problem. Это и есть проблема. Last week, the news said that it is not possible to make the vaccination against COVID verpflichtend, as a must for all. И на прошлой неделе по новостям у нас сказали, что это невозможно сделать обязательной вакцинацию для всех. Because Germany wants that everybody is vaccinated here in Germany, and they want to give this news to everybody in Germany. Потому что в Германии хотят, чтобы все были вакцинированы. But it's not possible in Germany because Но это невозможно в Германии, потому что insurances here in Germany. Insurances? Потому что страховки в Германии Would have to send a letter on paper. Потому что страховые компании должны будут отправить бумажное письмо to every German citizen. Каждому немцу. And right at this time we have a lack of paper in Europe or all over the world. И у нас сейчас the problem with paper? Да, недостача вообще в принципе бумаги в Европе. There's not enough paper for every German citizen to know about the vaccination. В Германии просто не хватит бумаги, чтобы всем отправить письма, подтверждение того, что все вакцинировались. So, those are German problems. Welcome. Вот наши немецкие проблемы. Добро пожаловать. Okay, so let's go on. Before we go on to our song, давайте, прежде чем мы продолжим и попоем нашу песню, we want to learn something about
possessions in Germany. Мы хотим выучить German. кое-что об принадлежности, спряжении местоимений. Возьмите. Возьми колонку. Were there enough papers for everyone? Всем хватает? Yeah? Yes. Okay. So, I think this is one thing you probably heard when you hear German speaking. Наверное, вот эти вот вещи вы уже слышали, пока слушали разговоры людей вокруг вас, которые говорили на немецком языке. So in every language, I think in Ukrainian as well, Я думаю, в любом языке и в украинском тоже there are like articles who show the possession. есть как артикли, которые указывают принадлежность. In Germany, you say possessive pronomen. Hard one. В немецком это называется так. Possessive pronomen. It's from. Possessive pronomen. It comes from the English word possess. Это как в английском слове possessive pronomen. Yeah, right. Possessive pronomen. So it shows to whom something belongs. Это означает, кому что-то принадлежит. So we already learned that in German language there are articles, right? Мы уже выучили, что в немецком языке есть артикли. Perhaps we can repeat them. Возможно, мы можем их повторить. So we are distinguishing between three forms of articles. У нас есть три формы артиклей. We have the male one, У нас есть мужской, we have the female one, in German женский, weiblich, männlich, weiblich. That's мужской, German. женский. Yeah, and then we have the neutral one. И нейтральный глагол, нейтральный средний род. So, in Germany, you distinguish between clear articles, direct articles, и в немецком у нас есть определенные артикли, которые указывают на род. So, for the advanced ones, which is the male one? Direct Какой article? артикль для мужского рода? Der. Der. Right. Which one for the female one? Для женского? Die. And das. Right. So, and then there are indirect. In Germany we say indirekte Artikel. Indirekt. With a direct article, you know exactly what you mean. Der Stift. И This когда вы используете этот артикль, вот конкретно вот этот der, die, das, тогда вы знаете, что конкретно эта доска, этот фломастер. But then there are undefined articles. Но есть еще артикли, которые указывают на неопределенный предмет. Ein Stift. Какой-то фломастер, какая-то ручка. It's irgendein Stift. Это может быть любая ручка. Okay. So, there we have. Тогда у нас есть мужской. Eine. No. Ein. Yeah, ein, yeah, right. Ein. Ein. Eine, die, eine.
eine und ein. That's the same. Yeah. Okay. So, those are articles that don't show the possession. Это артикли, которые не указывают на принадлежность. On this paper, you see possessive pronomen in every course in German. На этой бумаге мы можем видеть определение принадлежности для местоимений. So, today we are just concentrating on the nominative. That's the first course in German. И сегодня мы сконцентрируемся на номинатив. Это первое. We are coming to the second, third, and fourth course, but later. Мы потом изучим еще второй, третий и четвертый. Today it's just the nominative, which is the subject. Номинатив – это как субъект. You ask with wer. Wer oder was? Это существительное. Кто что. So, this is the most simple course we have in Germany. Это самый простой пример, который есть в немецком языке. It's wer oder was. Это кто или что. Okay? Это существительное. Именитель. Okay. Именительное. So, as in most things we are learning here, И в большинстве вещей, которые мы здесь учим, you have to just train those pronoms. нужно просто тренироваться в произношении. Okay? So, the possessive pronomen, Это possessive pronomen. I don't know the English word. How can I say it in a different way? Okay, so the possessive pronomen are built concerning the person. I don't know. Do you understand what I mean? Not really. So, Присвійні займенники. Це присвійні займенники. the form of the possessive pronomen. Есть формы этих possessive pronouns. Concerns on the person. Они зависят от предмета, от личности. Let's take the example Stift, okay? Давайте мы просто сделаем пример с ручкой. Ручка, So it's der Stift, yeah? der This one. Stift. Der Stift. Ручка, фломастер. It's not die or das Stift, it's der Stift. То есть это не женский, не средний род, это мужской род. This is the defined form, der Stift. Это как бы начальная форма. But there's also ein Stift. So it's Это определенная форма, как определенная ручка. Einstift – это какая-то ручка. if I say, gib mir den Stift, Если я скажу «дай мне», so it's an exact one, it's perhaps the black one. когда я скажу «der Stift», «дай мне эту ручку». When I say, give me ein Stift, then it's Если я One скажу of these. «ein Stift», «дай мне ein Stift», значит это какую-то любую ручку. so now the pen can belong to someone. И эта ручка, она может принадлежать кому-то. And the possessive pronomen show to whom the Stift, the pen belongs. И вот этот possessive pronomen, он указывает, кому принадлежит эта ручка. So there is a possessive pronomen for each Geschlecht. What's the English word for Geschlecht?
female, male, and so on. То есть possessive pronomen есть для каждого рода. What's the English word? Gender. Gender. Now, oh God. Okay, so Gender. there's a pronoun, a possessive pronoun for each gender. Есть possessive pronomen для каждого рода. And for each person. И для каждой, для каждого лица, для каждого And when лица. I say person, I mean, И когда я говорю лицо, я имею в виду ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. я Okay? имею в виду все эти местоимения. So. Oh. Galia, I heard you're good at coloring, aren't you? Yes, she is. Perhaps you can color me a new clock next time. Нарисуешь в следующий раз часы. Okay. So let's write down, before we start with the pronouns, the persons we have in German. Давайте напишем лица, которые у нас есть в немецком языке. Местоимения. We have У нас есть ich, du, du, er, sie und es. So this is male, мужской, female, женский, neutral. средний род. Okay? Then we have Потом у нас есть дальше wir, ihr, sie. Right. Okay. So, and now we have different genders. We have Так, дальше у нас есть роды. we have male, Мужской, männlich, like der Mann. как мужчина, We have female, женский, weiblich, wie die Frau. как женщина, And we have neutral, и нейтральный род. wie das Kind. Что бы Okay? это ни значило. So, if I have a word with a male article, Если у нас есть слово с мужским артиклем, which belongs to me, которое принадлежит мне, ich, it is called, for example, mein Stift. то Mein. есть будет mein Stift, мой ручка. Okay. So we need some more examples for female and neutral. Let's take Stift here. Будет у нас как пример ручка женского рода. For female we take Blume, die Blume. Будет цветок для женского рода, Der Stift, die Blume. Und das Messer. и нож, das Messer. Does everyone knows what Messer means? Все знают, что такое Messer? The knife. Knife, right. What does Blume means? Что такое Blume? Цветок. Flower, right. Okay, so let's start. It is mein Stift. Так что мы можем говорить, это мой ручка. Es ist Du, dein dein. Stift. Ага. То есть мужской род и местоимение ты, то есть твой, это будет dein. Okay. Perhaps we can also do the plural with the singular as well. It's der Stift, die Stifte. The plural. Множественное число также еще будем So сейчас. we can write the plural down as well. Ага. It's mein Stift, singular. Это один моя ручка,
And it is meine Stifte. Или мои ручки. Meine Stifte. Okay? То есть мой и мои. Okay. Then you have dein Stift. It's just one, dein Stift. То есть это твой ручка, один ручка. And it's deine Stifte. A lot of pens. То есть твои фломастеры, пусть будет фломастер. Твои фломастеры, мужской род, множественное число и второе лицо. So now, this is a special course because now we have different genders here as well. И это особый случай сейчас, потому что у нас есть три разных рода. So we have different pronouns as well. То есть у нас разные формы этого местоимения теперь будут. We have sein Stift. It's male. То есть это будет его ручка And we have seine Stifte. или его ручки. Perhaps if you have a man Так что если у вас есть мужчина, and you talk about his pens, и вы говорите о его ручках, es ist sein Stift, seine Stifte. то есть это будет его фломастер или его фломастеры. Now, if this person is a woman, Так, дальше, если это персона женского рода, you talk about ihr Stift вы говорите ihr Stift, or ihre. ее фломастер или ее фломастеры. So this is if the person is a woman. Это женский род. Does this everybody understands? Это понятно хоть чуть-чуть, да? Okay. Да? So, was hat er gesagt? What did A he little say? bit. So, now we Germans make it very easy for you because И сейчас следующее мы сделали очень просто для вас, потому что the neutral form is exact the one with the male. средний род будет точно так же, как и мужской. When you talk about das Kind, Если вы говорите о ребенке, das Kind, средний род, heißt es sein Stift. это будет его фломастер. То есть точно такая же форма, как и в мужском роде, точно такая же и в среднем роде. So this is exactly the same form as the male one. То есть точно так же само, как и в мужском. Okay? We have to just meditate on it, Yeah. and then it will... Okay. Нужно чуть-чуть помедитировать над этим, и тогда все уложится в голове. Okay. So we go on with wir. Дальше wir. Es ist unser Stift. Unser. Это будет наш фломастер Or unsere Stifte. или наши фломастеры. So you see in the plural form, Так что вы видите, что в множественном числе it just comes with an e in the back. просто появляется буква «и» в конце, это просто. Okay. So I wish it was all yeah, no, that simple. I'm sorry. So now we are talking about ihr. Сейчас мы говорим о «ir», это они, вы. Es ist euer Stift Это ваш und Ручка. eure Stifte. или это ваши фломастеры. So don't mix it up with ihr and euer. Да, не перепутайте и ой. So because this is ihr doesn't mean that this is the right pronoun. То есть это все не одно и то же, и нужно понимать разницу в предложении. And then we have sie. И дальше у нас есть sie. Es ist ihr Stift. Это будет
их. So you see, the female form for the Это- pronoun is the same as the plural one. Да, то есть вот есть женский род, она, а есть они, точно так же выглядит. So it's the same. Ihr, Так что и вот это спряжение точно Ihr. такое же. Ihr, то есть их и их в множественном числе, их карандаши или их карандаш, и то же самое ее карандаш, ее карандаши. okay? So, but remember that this is just one person, one female person, Но нужно помнить, что вот это только как один человек, си, она, and these are many people, a group, и последнее это группа, это они. Они. okay? Они? But the pronouns are the same. Но вот эти вот слова, они одинаковые. So, if we have a object which is female, Так что если у нас есть объект, который женского рода, die Blume, то есть цветок, только она, so it has a female article. это будет женский артикль, да, это будет квитка, так проще. It's similar to the male. Do they have a question? No. So it's a little bit similar to the male ones. Это немного похоже на мужской род. So it just has an E in the back. Meine Blume. Просто добавляется тоже и в конце будет моя квитка. So it's die Blume in singular and it's die Blumen in plural. То есть моя квитка и мои квиты. So it's meine Blume, meine Blumen. That's easy. То есть получится моя квитка и мои квиты. Meine Blumen – это множественное число. Почти. With the second person, it's the same. It's deine Blumen, deine Blume, deine Blumen. Deine. С ты будет твоя квитка, твои квиты. Женский род, да, вот это, там артикль D, значит, объект женского рода, значит, вот так мы склоняем. Okay. With the women, it's always easier. Yeah, it's it's more easier, yeah. So you have Это проще. seine. You see, it's very easy. То же самое, довольно просто. So seine means the flowers of the man. Так что это значит, что его квитка, его квиты, So then you have ihre. її квітка, її квіти. For the flowers that belongs to a woman. Це квітка, яка належить жінці. And with the neutral form, you also have seine. І з середнім родом то же саме, все як в мужському роді. So that's easy, isn't it? Його квітка, його квіти. Це просто, да? Okay. So, and it goes on. Это мы продолжаем. It's unsere Blume, unsere Blumen. Unsere. То есть это получается наша квітка, наші квіти. Okay. And then we have eure. Ihre, ви. Ваша квітка, ваші квіти. Und ihre. It's always the І same. снова то же самое. Їх квітка, їх квіти. Very easy in the Тык, female тык. form. Так же самое, как она, так же и они. So, with the neutral form, when you have das as an article, И когда у нас средний род, то есть can someone explain ножи. why we always have D as an article in plural? Кто-нибудь может
может объяснить, почему у нас всегда артикль «ди», когда мы в множественном числе называем предмет? Потому что артикль ein только для единственного числа. Because the article ein used Is only for singular, right? Sorry? The article ein is only for singular, right? Yeah, but it has nothing to do with ein. но это не от этого зависит. Sometimes in Germany we want to make it easy for foreigners. Иногда в немецком мы пытаемся сделать все проще. It's not that often, but sometimes. Это не часто происходит, но иногда мы все-таки это So делаем. in plural, the article is always the same. It's always die. Так что мы решили, что в множественном числе артикль всегда будет die. Okay, it's always die. Всегда die. It's die in male, female, and neutral. И неважно, какой род, мужской, женский и средний. Doesn't concern on the gender. И неважно, какой там род. And I have some more good news for you. У меня еще больше хороших новостей для вас. The pronouns for the possession in the neutral form are the same as the male ones. Так что вот эти вот местоимения спряженные, они будут точно такими же, как и в мужском роде, так и в среднем. So you all only have to learn these. Так что вам выучить остается только вот мужской и женский. Точно такой же, как мужской, будет средний. Женский можно не учить, он такой как множественный. And also we can learn just this because this will be... Yeah, yeah, exactly. The plural form of the pronouns are the same ones as the female ones. Да, и получается, что в множественном числе вот эти спряженные местоимения будут такими же самыми, как и в женском роде. То есть, So you see here, on both sides, the words are exact the same. и вы видите, что в женском роде ничего не изменяется, все одинаково So остается. you can remind yourself, female and plural form are the same. Так что вы можете просто запомнить, женский и множественный – это все одно и то же. And the male form and the neutral form are the same as well, okay? И мужской, и средний род – это тоже так же само все. Короче, учим первый столбик. So we have to learn just this. Yeah, if you want to. Если вам так проще, да. Yeah. So this is good news, aren't they? Это хорошие новости, правильно? Okay, perfect. So perhaps I can give you some examples if you want to. Да, я сделаю пару примеров для того, чтобы Oh, we усвоить. can do it together. This would be better. Мы можем сделать это вместе, это будет даже проще. Okay. So put your papers away, Убирайте свои листочки. and we are taking the example. Which German word do you know? Which Какое one would we немецкое take? слово вы знаете, какое приходит в голову? Give me. Schwester. Schwester. So, Сестра. which article goes with Schwester? Какой артикль? Die. Die. Die Schwester is female. Женский род. Because Schwester is a woman. Потому что сестра, она женщина или девочка. Okay, so we have die Schwester. Так что у нас женского рода die Schwester, сестра. So, now we think about that we all are siblings. Так что давайте мы представим, что все мы с вами братья и And сестры, we have one sister. и у нас есть одна сестра. So how do we talk about her? Как мы о ней скажем? It's Yeah, very good. Sehr gut. Es ist unsere Schwester. Unsere. Okay? Так что это наша сестра. То есть это наша сестра. То есть она женского рода и относится к нам. То есть unsere Schwester. So now I know that Jana and Galia are sisters. И теперь я знаю, что Яна и Галя, они сестры. So Jana is the sister of Galia. Так что Яна сестра Гали.
when Galia talks about Jana, what does she say? И когда Галя говорит о Яне, что она говорит? Yeah, very good. Meine Schwester. Meine Es ist Schwester. meine Schwester. If Galia would have several sisters, like 3, И если бы у Гали было несколько сестер, например, 3, she would talk about them with и она бы meine, сказала, они мои сестры. Как это? meine Schwestern, because it's the plural form of Это Schwester. Schwestern, потому что это множественное число. We have die Schwester. And we have die, plural, Ага. Schwestern. Вот у нас есть die Schwester, это единственная форма, то есть одна сестра, и есть множественное сестры, die Schwestern. So, if we all would be siblings and we would have more sisters, То есть если бы мы все Many были sisters? родственниками, и у нас у всех было много сестер, we would talk about them with unsere Schwestern. так что у нас были бы это наши сестры, unsere Schwestern. Okay? Did you understand that? Вы это понятно? Понятно? Понятно. Okay. Зрозуміло. Okay, so let's make another example with a neutral article. Давайте попробуем какой-нибудь пример с глаголом среднего рода. Не глаголом среднего рода, а существительным среднего рода. Let's take the example Auto. Можно взять Okay. auto, das So, Auto. we have, das Auto und die Autos. Plural То form. есть das Auto это единственная форма, die Autos это множественная форма. So, okay. So, I talk about Galia and her car. Я What do I говорю say? о Гале и ее машине. Как я скажу? Oh, sorry. Ihr Auto. Ihr Auto. Auto. Right. Because it belongs to Galia. Потому что это принадлежит ей. Ihr Auto. Okay. Ее So, машина. when I talk about Galia and Jana, who have a car together, И если я говорю о Гале и Яне, у которых у двоих есть одна машина, and I ask them if they can take me with their car. и я спрашиваю их, если они могут меня подобрать на их машине. How do I ask? Euer. It's called oi. Euer. Е-у читается как ой. Euer. Ойер. But right, very good. Okay. Это правильно, хорошо. Okay. When I talk with Jana about her car, what do I ask her? Если я говорю с Яной о ее машине, как я ее спрашиваю? Как я ей говорю? Nicht den. Dein Auto. Here, how is this pronounced? Dein. Dein, right. Whew, I think we have to repeat the alphabet. Кажется, нам нужно всем повторить алфавит. So, it's dein Auto. Это твоя машина. And perhaps the question could be, okay, that would be too much for Ладно, today. это будет слишком много для вас сегодня It would уже. be too difficult. Слишком сложно. Yeah. So, did you understand those possessive pronomen? Вы поняли вообще вот этот possessive pronomen? So, have a look at them at home. Просто посмотрите на них дома, помедитируйте над ними. Take a word, an example, Берите слова как примеры and try to put it together with every
pronoun. И okay? пытайтесь просто соединять их просто с каждым лицом каждого So. рода. Take Auto, mein Auto, dein Auto, sein Auto, ihr Auto, and so on and so on, okay? Вот так, вот так. Okay? So, Ну I что ж, think this is enough for today. я думаю, этого достаточно на I сегодня. look in very tired eyes. Я вижу очень уставшие глаза. Okay. So, let's end the lesson here. Так что давайте мы закончим здесь на сегодня. For those who didn't, please take the test. И для тех, кто не сдал тест, пожалуйста, сделайте это. Tomorrow is the last day where I can have a look at them. Завтра будет последний день, когда я смогу их проверить. Please send this homework to me if you didn't have. И, пожалуйста, сделайте вот эти листочки и отправьте Юсефе. Okay. And I will send you some homework with the possessive pronomen. И я вам via отправлю домашнее Telegram. задание по этому possessive pronomen в Телеграме. Okay? Окей? Okay. So, have a nice day. Так что хорошего всем дня. Dankeschön.